2008-2009 konki sukaɓe sori sakki jatti fodi marsa woɓɓe jiiɗi faljini tama o morti. Stade 26 septembre fo hi. 2010-2011 opposition wi ko démocratie kono ko jam fasori. Hoolare gonga dogi gaynaɓe jooma lasili doola e hoore toñe marti sabu jonnowo wona kamɓe wonani wo ko changement awa si gaynowo yalti hay sonja naati. Guinean people, no more raping. Guinean woman, no more raping. Guinean woman, no more raping. Guinean woman. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Condé killer. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé killer. Alpha Condé assassin. No justice. No peace. No justice. No peace. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. Yeah. Yeah. No peace. No peace. No peace. Justice. Justice. Now. 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 No peace. No peace. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Alpha Condé assassin. Alpha Condé killer. Alpha Condé assassin. No more Condé. Justice. Justice. Ouais. Nous sommes là pour manifester contre le gouvernement guinéen, contre le chef d'État, Alpha Condé. Il est en train de préparer une guerre civile, ça c'est sûr. Il est incapable de gouverner. Nous demandons son départ, un départ définitif. Il doit rentrer d'où il vient, c'est-à-dire la France, de toute façon. Il a tout le temps été un candidat français, on le savait bien avant les élections passées. La communauté internationale n'agit pas comme il le faut. Et en général, elle agit avec un grand retard. Il faut attendre qu'il y ait des victimes, des morts, des personnes violentées, pour qu'enfin, elle essaie d'intervenir, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est le départ définitif d'Alpha Condé. Il est incapable de gouverner. Nous avons un homme capable de changer. Aujourd'hui, il y a un accord de paix entre l'opposition et le pouvoir, non? Des propositions de paix, mais ce n'est pas tout à fait effectif. Comprenez? Ce n'est pas tout à fait sûr, mais... Vous n'êtes pas sûr? Ce n'est pas encore sûr. Comprenez? Donc, nous espérons qu'il y aura une paix en Guinée. C'est ce qu'on demande. Merci. Un homme capable de diriger ce pays, changer le pays. Merci. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. What are you here for? Why are you here today? I'm here for justice in Guinea. So what happened? Because Alpha Condé killed my family, Guinean people. Yeah. I need peace and justice in Guinea. So what do you want?
justice now. We want Alpha Condé to go, okay? We want peace, we want justice. Thank you. No, say something. No more raping Guinean women. Yes. We're tired of it. No more raping, no more killing. Alpha must go, Alpha assassin. What are you here for? What are you here for? We're here for justice. We need freedom, we need justice, we want peace. We don't want him, we want him to go. Thank you for being here with us. We are Guinean people. They're killing our people, they're raping our women. We want right for our people in Guinea. We need rights right now. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When? Now. Okay, tell me what happened really in Guinea. What happened in Guinea? We don't have any right in our country right now. They don't treat us right. They rape, they kill our kids. They do anything you think about bad to human being. That's what they're doing to us. We don't need that leader right now. His name is they rape us. They try to take us out of our own country. We want that government to fall. That's what we're praying for. That's what we are here. We are right here at the embassy, the Guinean embassy. We need our rights. We need our rights. We need help and support. We need our rights from human rights right now. We need it now. We need help and support. They rape all the lady in Guinea, all the Guinean lady, and then kill all the boys 18 years to 7 years. We need help, please. Guinean women. No more raping. No more raping. Guinean children. Guinean children. No more killing. No more killing. No more killing, no more raping. We want justice. Alpha Condé must go. On veut la justice en Guinée, on veut ça. Nous sommes là pour ça, pour la justice. On tue nos enfants, nos mères, regardez. Vous voyez les images? Vous voyez ça? C'est pitoyable, on veut la justice. C'est ce qu'on veut en Guinée. Il faut qu'il parte, il part. C'est un assassin. We need justice in Guinea. No more raping women. We need justice in Guinea. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Alpha Condé killer. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Alpha Condé killer. No more killing. Say something. What are you here for? I'm here because the Guinean president's being a dictator and killing many people, and I think it's not right. How do you know about that? Because he's killing many of my family members, and he's killing them for no reason. Who told you that? Who told you that? I see. Where? I see it on the news, media, internet. Okay. And you want to say something too? My family's getting killed and hurt in Africa. I'm getting it. Thank you. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Alpha Condé killer. Alpha Condé must go. No more killing. No more raping. No more raping. No more raping. Guinean woman. No more killing. No more killing. Guinean people. No more raping. I'm here for protection for Guinea, for killing, for stopping killing for Guinea. Alpha Condé is killing for our people. You know, we're here for justice. That's all. Bonjour. Process contre Alpha Condé, dictateur bonu do la Guinée. Ko fi dum hadis men ngari do de. Menen Guinée bebe. Holgo Alpha Condé me weltanaki mo. Boneji ko wali ko. Rowani o passa weltanaki mo few. Awa jama la Guinée fo weltanaki mo.
Allah ituma julal ar ko dictateur Allah ituma julal merci. We come here to manifest for the justice in Guinea. That's why we come here. We need the help. So what happened in Guinea? They kill the community Fulani because it's a dictator, the president in Guinea. That's why. You think it's only Fulani they're killing? It's like 95% is Fulani people. Okay. Yes. Okay. That's why we need help for the world. So what's your message? Can you say it again? What's your message? I'll tell everybody to come in to help the people, the United States government. We need help from them. Thank you. Guinean people. No more killing. Guinean children. What do you want? Justice. What do you want? Justice. What do you want? Justice. When? Now. When? Now. When? Now. On est là pour manifester contre Alpha Condé. Parce qu'il est en train de violer la constitution guinéenne. Il s'est dit professeur de droit. Il s'est dit professeur de droit qui a fait toute sa vie à l'aventure. Maintenant, il rentre au pays pour être criminel. On veut justice de tous les crimes qui s'est passés en Guinée. Merci. No more killing. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Nadengari do fi Alpha. Ko menen arno kadi fiyo yaltu e kaso fewndo Alansana Conté nangimo. Meden jokki ha gonga daro lagire. Gonga ko fi people Guinée on fo wona fi goto. Kala ardo mo ardali e gonga men kombata e mo ha o yaha. Men kombatuno fi makko bay o nangama ko men sikkano ko ni o ardanta Guinée. Meden tijjino goddum go haray ko dum addi men do inshallah meden tori Allah ballal. Haray ko dum. Merci. Justice. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Alpha Condé killer. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Alpha Condé killer. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When? Now. When do we want it? Now. No justice, no peace. No justice? No peace. No justice? No peace. No justice? No peace. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Alpha Condé killer. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. What do we want? Justice. What do we want? Justice. When? Now. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Guinean children. Guinean children. No more killing. No more killing. Guinean children. Guinean children. No more raping. No more raping. Guinean women. Guinean women. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé killer. Alpha Condé killer. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé killer. Alpha Condé killer. Alpha Condé must go. Justice. Justice. Now. Now. Alpha Condé must go. Alpha Condé assassin. Alpha Condé assassin. Alpha Condé must go. Alpha Condé killer. Jarama malaton. Okay. On ti do no arika manifestation. Rako toro den Allah yo Allah itange wo wondo tampinde ngol lenyol en torkial. Dum do mi horay mari ko mi wo. Way ko Allah wawata en sandu de o do. Enen on vraiment den yurmi fewno do. Allah itange. People getting killed in Guinea. Okay. And I cannot be tired until this guy had to go. Yeah. Okay, thank you. Tell me something. Why are you here for? Pukachela. Meden do fi Alpha Condé. Comme wi kom
meɗen jokki ha gonga daro lagine no ardinon men faalaka mi yaltuno men dari yo yaltu kaso o ari o waɗi men ko lamɓe feƴƴuɓe fof hay goto waɗani sendidirgol leƴƴi lagine ɗin fof wona ɗum woni hakkille meɗen jokki ha o yaha ko o jaɓa gonga ma ɗum o yaha haray ko ɗum addi men ɗo inchallah meɗen tori Allah balla kala noon supportuɗuma kadi so tawi o supportani gonga yo andu tun fenande ko nde neeɓi wurde o ko fenande nde wontata ko gonga o woni goɗɗo. Thank you. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la Muhammad Rasulullah. Hayya ala falah Allah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. I love to help to this your country because I'm run for New York City mayor. I'm also an architect. But we have to create something else in this city, and also we have to create for our politics. Our politics is they are sleeping now. Current politician and the former politician, they are sleeping now. So that's why I'm running for New York City mayor for changing our city. Okay, so please let us change in this city until we have satisfied our citizens. Thank you. I come from South Korea, and we always fighting with North Korean country. North Korean always they are kill to people. That's why we fighting all the time. So we should have to against our citizens. We have to give them, we have to teach them, and we have to give them inform how to handle our citizens. So we have to always give them what we have to do and what we have to teach them. So I'm very happy to be here because I'll be one of the teachers for them. Okay. All right. Good afternoon to everybody. And we thank all of you for coming here. This is not the first time we have come here to ask for justice. But we are not tired yet. And we will never be tired until justice is given. Just until justice is said. We have here many people who have come from many states. Some of them have come from Washington. They have been here. They have come here. And we have people coming from all the borough of New York City who are here. We have women, we have children, we have elders, we have youngsters. All of you have come here because there is injustice in our country. I won't be long because we have many people who will be speaking. And my role will be to introduce everyone of those who will address the crowd, who will tell us about what is going on in our country, who will tell us about the need for us to continue to fight for justice in Guinea. The first person that I will introduce, who will address the crowd and who will welcome all of you,
is the president of Port Alfie Bantal, New York City, one of the leaders of justice in Guinea, Mr. Amadou Diallo. Make sure you... Thank you, thank you. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes. We are here for what? Justice. We are here for what? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. Thank you. I want to welcome everybody on behalf of Port Alfie Bantal, a non-for-profit human rights organization that fights for justice for the people of Guinea. And justice or injustice anyway is injustice everywhere. We are here in this country as citizens of the United States and citizens of Guinea. The injustice that has taken place in Guinea, we are here to address that issue in front of the Guinean Permanent Mission in the United Nations at 140 East 39th Street. I want to thank you. I want to thank you so much. We call on the United States, the international community, to address the issues in Guinea. We know there are a lot of injustices that are going on. We know there have been elections. We know there have been injustices, a lot of fights, killing innocent people, harassing women and children. We want that to stop. I want to thank you so much for coming. Thank you. When? Now. What do we want? Justice. Merci beaucoup et merci d'être ici. Madame Diallo Sankarela, qui est venue de Washington avec une équipe très forte. Please, s'il vous plaît, applaudissez pour l'équipe de Washington. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. We are sick and tired. We are sick and tired of the injustices that is happening in Guinea time and time and time again. It is over 50 years of impunity. 2006, massacres, murders, no justice happened. 2007, massacred, murder, nothing happened. 2009, women were raped, their children killed, their husbands put in jail for no reason. No justice happened. Even now, 2013, it's still happening. Why? Just because you want to live in peace, you want your decent human right, the basic of every human being. In Guinea, Alpha Condé has failed. He has failed the Guinean community because Alpha Condé must go. Close your eyes on Guinea. We do not want Guinea to become Rwanda. Guinea should not become the next Rwanda. People around here, listen to us. We are screaming. We are tired. We are suffering. Help us. Tell your elected officials they need to stand up with us. If you are not standing up with people who are demanding for justice, you are standing to condone violence. You are standing to help the assassin people to continue to murder us, to rape us in Guinea. We are sick and tired. We need justice now. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. We are not going to be tired. We will continue this journey because light will shine. At the end of the road, the truth will prevail. This is the embassy of Guinea. The truth will prevail. The truth will prevail. The truth will prevail. Thank you. What do you want? Justice. What do you want? Justice. Alpha Condé must go. Alpha Condé must go. Madame Diallo has been fighting since I have come here to America. And she's still stronger today than she was yesterday. So all of us, we need to be stronger every day until we get justice in our country. We cannot sit down and be quiet until we face genocide in our country. I'd like to introduce my friend Norman Siegel, the tireless, unfatigable civil rights leader. He's here among us. We thank him and we thank all the elected officials who came here today. Thank you. Thank you. C'est une organisation qui travaille pour la consolidation
des acquis historiques de notre pays. Nous avons des acquis historiques que nous ne devons pas négliger. Si nous les négligeons, nous sommes morts. L'improvisation ne doit pas être le fondement de la politique. Nous devons agir d'abord auprès de nos parents, auprès de nos communautés, pour les dynamiser, les rendre responsables et leur donner la force de résister contre la tentation de la dictature. C'est ça la philosophie de Portal Fib Antral. Ici, nous sommes réunis aujourd'hui pour amener devant l'opinion internationale nos griefs. Nos griefs sont assez tragiques. Depuis plus de bientôt 60 ans, nous crions et personne n'écoute. Nous devons tirer les leçons de ça. Mais ça ne nous empêchera jamais de continuer à crier. Nous informons l'opinion internationale que ce qui se prépare en Guinée, c'est une tragédie. Personne ne pourra venir dire un jour qu'il n'a pas été avisé. Donc, nous sommes ici pour informer l'opinion internationale de ce qui se prépare et leur dire que nous aussi, nous nous apprêtons pour éviter une tragédie dans notre pays. Et toutes les formes de lutte sont nécessaires aujourd'hui pour arrêter la tragédie qui se prépare dans notre pays. Nous devons éliminer aucune d'entre elles. Nous devons considérer toutes les voies possibles, légales, violentes, militaires. Nous devons agir. Je vous remercie. No justice. No peace. No justice. No peace. No retreat. No surrender. Allô? Voilà. Vous avez entendu ce que M. Bachir a dit. On ne peut pas laisser tomber la justice pour quoi que ce soit. N'importe quelle voie peut nous amener la justice dans notre pays. Nous sommes prêts à prendre cette voie. Comme il l'a dit, depuis 1960, nous sommes en train de crier, nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait justice. Les gens, la communauté internationale n'a pas l'air de s'intéresser à la justice. Mais nous n'allons pas sacrifier notre justice pour quoi que ce soit. Il faut que nous ayons notre justice. Il faut qu'on nous aide à avoir notre justice. La personne qui va suivre ici, c'est bien sûr une personne qui était au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, qui a donc vu ce que la population a subi ces jours. Il s'agit bien de Oumou Salamata Keïta, qui est là, qui est aussi représentante du parti et les Nouvelles Forces démocratiques. Oumou Salamata, Madame Oumou Salamata, merci. No more raping! No more raping! No more raping! No more raping! Guinean women! Guinean women! No more raping! No more raping! What we want? Justice! When we want it? Now! What we want? Justice! When we want it? Now! Je vous remercie. Je remercie tout un chacun pour le déplacement effectué. Nous devons supporter et soutenir cette organisation qui est Portal Fib Antral, qui ne ménage aucun effort pour qu'il y ait justice en Guinée. Nous savons tous que sans la justice, on ne peut être unis. Dans l'injustice, c'est la division. Étant même dans une famille, quand le père de famille n'est pas juste, les membres de la famille se divisent. Donc, nous, Guinéens, nous qui sommes ici, nous devons aider nos frères et sœurs qui sont au pays. Comment? En nous battant, en faisant tout pour que justice soit faite. Il y a eu des morts, il y a des blessés aujourd'hui, il y a eu des femmes qui ont été violées. Je n'ai pas vu ça à la télé, mais j'ai vu avec mes deux yeux. Donc, c'est ce qui fait que je participerai et j'aiderai tout ce qui concerne l'instauration d'une justice pour tous en Guinée. Et chacun, je pense, doit faire autant. Parce que nous avons besoin de la justice en Guinée. Tous les Guinéens. Sans la justice, il n'y a pas de paix. Sans la justice, il n'y a pas de développement. Sans la justice, le tissu social ne sera que virtuel. Donc, battons-nous. Continuons, aidons ceux qui veulent nous aider pour qu'il y ait justice dans notre pays. Je suis très satisfaite de cette mobilisation. Et j'espère que cela va continuer. Monsieur Norman Segal est là
Et nous autres, nous devons aider Portal en ce qui concerne la suite. Parce qu'il faut assurer un suivi. Même s'il y a des gens qui veulent aider, il faut qu'il y ait un groupe de suivi pour les assister, pour contrôler comment est-ce que ça évolue, comment est-ce qu'on va faire ça, c'est en aidant. Cela peut être financièrement surtout, parce que ceux qui nous aident, ils doivent être payés, donc que chacun puisse apporter son soutien, tant soit peu, pour qu'il y ait justice en Guinée. Donc je remercie tout un chacun. J'en appelle à la communauté internationale qu'ils aident la Guinée pour qu'il n'y ait pas un génocide en Guinée. Aujourd'hui, il y a une minorité qui est massacrée parce que la majorité, c'est la population guinéenne. Toute autre ethnie est considérée comme une minorité. Et cette minorité aujourd'hui, très importante en Guinée, on assiste à son massacre. La jeunesse des enfants très jeunes, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, qui sont assassinés. Il faut que cela cesse. Le jour qu'il n'y aura pas de peur, qui va-t-on assassiner? C'est les autres Guinéens. Donc, no more killing. No more killing. Guinean people. Guinean people. No more killing. No more killing. Guinean women. Guinean women. Donc, ceci dit, nous sommes fatigués de Alpha Condé parce qu'il n'aime pas les Guinéens. Il n'aime pas la paix. C'est un homme injuste, c'est un dictateur, c'est un criminel. Et nous allons tout faire, nous les politiques, pour que ce monsieur parte. Nous avons besoin d'un patriote en Guinée pour tous les Guinéens. Je vous remercie. C'est une organisation qui travaille pour la consolidation des acquis historiques de notre pays. Nous avons des acquis historiques que nous ne devons pas négliger. Si nous les négligeons, nous sommes morts. L'improvisation ne doit pas être le fondement de la politique. Nous devons agir d'abord auprès de nos parents, auprès de nos communautés, pour les dynamiser, les rendre responsables et leur donner la force de résister contre la tentation de la dictature. C'est ça la philosophie de Portal Fib Antral. Ici, nous sommes réunis aujourd'hui pour amener devant l'opinion internationale nos griefs. Nos griefs sont assez tragiques. Depuis plus de bientôt 60 ans, nous crions et personne n'écoute. Nous devons tirer les leçons de ça. Mais ça ne nous empêchera jamais de continuer à crier. Nous informons l'opinion internationale que ce qui se prépare en Guinée, c'est une tragédie. Personne ne pourra venir dire un jour qu'il n'a pas été avisé. Donc, nous sommes ici pour informer l'opinion internationale de ce qui se prépare et leur dire que nous aussi, nous nous apprêtons pour éviter une tragédie dans notre pays. Et toutes les formes de lutte sont nécessaires aujourd'hui pour arrêter la tragédie qui se prépare dans notre pays. Nous devons éliminer aucune d'entre elles. Nous devons considérer toutes les voies possibles, légales, violentes, militaires. Nous devons agir. Je vous remercie. No justice. No peace. No justice. No peace. No retreat. No surrender. Allô? Voilà. Vous avez entendu ce que M. Bachir a dit. On ne peut pas laisser tomber la justice pour quoi que ce soit. N'importe quelle voie peut nous amener la justice dans notre pays. Nous sommes prêts à prendre cette voie. Comme il l'a dit, depuis 1960, nous sommes en train de crier, nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait justice. Les gens, la communauté internationale n'a pas l'air de s'intéresser à la justice. Mais nous n'allons pas sacrifier notre justice pour quoi que ce soit. Il faut que nous ayons notre justice. Il faut qu'on nous aide à avoir notre justice. La personne qui va suivre ici, c'est bien sûr une personne qui était au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, qui a donc vu ce que la population a subi ces jours. Il s'agit bien de Oumou Salamata Keïta, qui est là, qui est aussi représentante du parti et les Nouvelles Forces démocratiques. Oumou Salamata, Madame Oumou Salamata, merci. No more raping! No more raping! No more raping! No more raping! Guinean women! Guinean women! No more raping! No more raping! What we want? Justice! When we want it? No! What we want? Justice! When we want it? No! Je vous remercie. Je remercie tout un chacun pour le déplacement effectué. Nous devons supporter et soutenir cette organisation
qui est Potalfi Bantal, qui ne ménage aucun effort pour qu'il y ait justice en Guinée. Nous savons tous que sans la justice, on ne peut être unis. Dans l'injustice, c'est la division. Étant même dans une famille, quand le père de famille n'est pas juste, les membres de la famille se divisent. Donc, nous, Guinéens, nous qui sommes ici, nous devons aider nos frères et sœurs qui sont au pays. Comment? En nous battant, en faisant tout pour que justice soit faite. Il y a eu des morts, il y a des blessés aujourd'hui, il y a eu des femmes qui ont été violées. Je n'ai pas vu ça à la télé, mais j'ai vu avec mes 2 yeux. Donc, c'est ce qui fait que je participerai et j'aiderai tout ce qui concerne l'instauration d'une justice pour tous en Guinée. Et chacun, je pense, doit faire autant. Parce que nous avons besoin de la justice en Guinée. Tous les Guinéens. Sans la justice, il n'y a pas de paix. Sans la justice, il n'y a pas de développement. Sans la justice, le tissu social ne sera que virtuel. Donc, battons-nous. Continuons, aidons ceux qui veulent nous aider pour qu'il y ait justice dans notre pays. Je suis très satisfaite de cette mobilisation. Et j'espère que cela va continuer. Monsieur Norman Segal est là. Et nous autres, nous devons aider Portal en ce qui concerne la suite. Parce qu'il faut assurer un suivi. Même s'il y a des gens qui veulent aider, il faut qu'il y ait un groupe de suivi pour les assister, pour contrôler comment est-ce que ça évolue, comment est-ce qu'on va faire ça, c'est en aidant. Cela peut être financièrement surtout, parce que ceux qui nous aident, ils doivent être payés, donc que chacun puisse apporter son soutien, tant soit peu, pour qu'il y ait justice en Guinée. Donc je remercie tout un chacun. J'en appelle à la communauté internationale qu'ils aident la Guinée pour qu'il n'y ait pas un génocide en Guinée. Aujourd'hui, il y a une minorité qui est massacrée parce que la majorité, c'est la population guinéenne. Toute autre ethnie est considérée comme une minorité. Et cette minorité aujourd'hui, très importante en Guinée, on assiste à son massacre. La jeunesse des enfants très jeunes, à 12 ans, 13 ans, 15 ans, qui sont assassinés. Il faut que cela cesse. Le jour qu'il n'y aura pas de peuple, qui va-t-on assassiner? C'est les autres Guinéens. Donc, no more killing. No more killing. Guinean people. Guinean people. No more killing. No more killing. Guinean women. Guinean women. Donc, ceci dit, nous sommes fatigués de Alpha Condé parce qu'il n'aime pas les Guinéens. Il n'aime pas la paix. C'est un homme injuste, c'est un dictateur, c'est un criminel. Et nous allons tout faire, nous les politiques, pour que ce monsieur parte. Nous avons besoin d'un patriote en Guinée pour tous les Guinéens. Je vous remercie. The United Guinea. We need the international community to support us in uniting all the people of Guinea. In giving Guinea the image of America. Everybody is here, but everybody respects everybody. That's not what is happening in Guinea. In Guinea, they find a minority, and instead of giving the people water and electricity, they go to that minority and kill their children. This is not acceptable. The international community today in 2013 should not accept that. It's hypocritical to be quiet in face of what... Mesdames et messieurs, les représentants des partis politiques ici présents, mesdames et messieurs, les représentants des organisations non gouvernementales ici présents, au nom des partis politiques, au nom de l'opposition républicaine, nous vous remercions d'être venus. Nous remercions Mr. Norman Segal d'être venu et de supporter les Guinéens résidant aux États-Unis pour instaurer la justice en Guinée. Nous remercions également le futur maire de New York, Mr. Lee. Mr. Lee, thank you for coming. Alors, comme mes précédents l'ont dit, ce que nous vivons en Guinée
C'est une dictature naissante, une dictature dangereuse. Nous vous informons, messieurs, les gens qui ne le savent pas, qui résident aux États-Unis, Alpha Condé a été élu, mais c'est quelqu'un qui est mal élu. Ce n'est pas un président légitime. Il n'est pas légitime, il a été imposé au peuple de Guinée. C'est pourquoi depuis qu'il est venu, il a ciblé une ethnie. Donc si vous ne nous aidez pas, il y aura un second Rwanda. C'est vous encore, les Occidentaux, qui vont dépenser de l'argent des contribuables américains, européens, pour venir au secours des gens qui vont fuir la guerre. Et cette guerre, si elle est déclenchée, elle va prendre toute la sous-région. Donc, nous vous demandons de venir nous aider avant qu'il ne soit trop tard. Depuis qu'Alpha Condé est venu au pouvoir, il y a eu 54 morts, 54 tués par balle. Ces gens ont été tués par les forces de défense et de sécurité aux ordres de Alpha Condé. Il faut que cela soit clair. Ce ne sont pas des balles perdues qu'ils ont tuées, ils sont venus dans les domiciles des gens les tuer au lendemain des marches. Personne n'a été tué dans la rue, ils ont été tués dans leur domicile. Donc, Alpha Condé, depuis qu'il est venu au pouvoir, il ne fait que violer la Constitution. Donc, n'entendez pas ce qui se passe là-bas, ça ne va pas en Guinée. Est-ce que vous savez que la Guinée est le seul pays francophone au monde où la capitale n'a pas de courant électrique 24 heures sur 24? Est-ce que vous savez que la Guinée est le seul pays francophone au monde où la capitale n'a pas d'eau courante? Regardez les images des pancartes. C'est horrible. C'est incroyable que cela se passe au XXIe siècle. Quand vous montrez ça aux enfants américains, ils ne vont pas croire. Ils vont dire que c'est des films, ce n'est pas une réalité. Alors c'est une réalité. Ça vient de se passer chez nous et ça continue encore. Et si vous ne venez pas au secours de la Guinée, il y a un peuple qui est en danger. L'Amérique et les États-Unis, aidez-nous. Venez au secours de la Guinée. Nous sommes en danger. Nous vous remercions. Nous voulons que nous aussi, notre pays soit comme l'Amérique. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes des étrangers, mais nous avons le droit de manifester. Pourquoi ne pas manifester chez nous? Aidez-nous à instaurer la démocratie, car la démocratie est la seule voie pour sortir du sous-développement. Nous avons vu les pays qui sont développés, tous les pays développés sont des pays démocratiques. Alors, aidez-nous pour que la Guinée soit un pays démocratique, libre. Je vous remercie très bien. Merci beaucoup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Your country, to be the God, which is Allah should be there. Otherwise, they will not kill the people. They will not kill to children. That's why I'm in here today. I come from South Korea, and we have a North Korean country, same as your government now. That's why I'm in here today. I like to change your government by my word or your word. That's why I'm in here. We have to change bad government, same as our country in this New York City also. Our city governors, a lot of governors, they don't kill our citizens. We have a lot of people struggling in our New York City. What we needed, what we have to do, they don't care and they don't do it what we want. Our children can't go to the school because they don't have a bus. School bus is not in here. And we have always problem in hurricane or flooding. I'm an architect. I know how to change in this city. I know how to repair our infrastructure system. I run for New York City mayor because I'm an architect. I know how to design this city.
That's why I'm going to run this New York City mayor. Please give us chance and let's changing which is a bad things in our city. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Lee, and very good luck. Thank you. Good luck. New York City Mayor. I wish you become the mayor, the next mayor of New York. Since the 60s, who is here, we have the opportunity to have with us here somebody that I will not introduce, Mr. Norman Siegel. Thank you. Norman Siegel! Norman Siegel! Norman Siegel! Norman Siegel! Norman Siegel! Norman Siegel! What do we want? Justice! What do we want? Justice! When? Now! When? Now! Good afternoon. Good afternoon. I can't hear you. Good afternoon. Good afternoon. That's better. Today, together, we continue our journey for justice. What are we continuing for? Justice. I can't hear you. Justice. It's easy to call for justice, but it's hard to achieve justice. In America, 60 years ago, in Montgomery, Alabama, we chose a minister to lead the Southern Civil Rights Movement. His name was Martin Luther King, Jr. With Dr. King and Ralph Abernathy, Andrew Young, Fannie Lou Hamer, Charles Morgan Jr., and so many other Americans, black and white. We came together to achieve justice, but it wasn't easy. People were beaten, people were arrested, and some were even killed to achieve justice. So I say to you today, it's easy to call for justice, but it's so hard to achieve justice. You have been fighting and speaking out for years. And I say to you today, don't give up. Do not give up. Yes. We had a song in the Civil Rights Movement. I'd sing it, but I'd turn your voices off because I can't sing very well. But it went something like, we ain't gonna let anyone turn us around. We ain't gonna let anyone turn us around. Yes. No one will turn us around to achieve justice and accountability. On September 28th, 2009, you know very well, 156 people were killed. We will not forget them ever. 77 women were raped. No more Many. raping. No more raping. No more raping. No more raping. Are we ever going to forget the women and the people who died? No. We ain't going to let anyone turn us around. No. But it's not easy. And sometimes people begin to lose faith. Of course. We hold a rally and the media doesn't show. They don't get it. But we can't let them turn us around. No. We have to continue to speak up, to continue to march, to continue to let elected officials know that history will judge them. Where's the mayor of City, New York? He's missing in action on this issue. Where's the governor of the state of New York? He's missing in action on this issue. And I'm afraid to say, my candidate for the President of the United States, Barack Obama, Mr. Obama, President Obama, we need your voice because you're missing in action on this issue. Where is the
go and we talk to the people at the UN, and they listen, but they don't do what we want them to do. They too, what are they? I can't hear you. Where's the UN? Missing action! So don't give up. Don't lose faith. Continue to come together. Continue next September 28th. March with us to the UN so they will never forget what happened in Conakry 4 years ago. Just recently, as you all know, since March of this year, 50 people have been killed, and killed by the rifles of the government agencies and the government people. We cannot tolerate that. From May 23rd to May 26th, 15 people were killed. History tells us that when you see these injustices, you can't close your eyes. You can't keep your mouth closed. You gotta open your mouth, open your eyes, and scream out for justice. Justice! 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 I'll end. We had another song in the civil rights movement, and it went, "We shall overcome. We shall overcome." Let me hear you. We shall overcome. Someday, oh, we shall overcome. So, I say to you this afternoon on June 16th, 2013, together, let's hold each other's hands. Let's hold each other's hands up together. Okay? Let's touch everybody. And let us pledge that we shall overcome. We shall overcome. And we will get accountability. We will get accountability. We will hold everyone who is responsible for the killings and the rapes accountable. We will have because those people are guilty. Thank you, thank you. Thank you. Before I start, I first should thank Mr. Norman Siegel, because I tell you what happened. Saturday morning after the latest killing, Dr. So of OJDH called me. Early morning, he told me, Lamin, things are not going right here. He said, we need your help on the United States side. I said, what's going on? He said, they're killing us here. I said, okay, I will do what I can. So I called Madame Jallo Sankarela. I woke her up. I said, we need to call Mr. Norman Siegel. We need to call Mayor Dinkins. There is a killing going on in our neighborhood in Guinea. So she called Mr. Norman Siegel, and that was on a Sunday, was a holiday, but Mr. Norman Siegel came to his office. Yes. He came and called us, and he had to work that day to help us. So we need to thank him for that, and that's why we have this rally today. Okay, I'll finish that now. I recognize the people I came with from Washington. I came with Mastan Ba, the president of the Port Alfie Banta section of Washington. And she's also the wife of our senior, Mr. Abdullah Ba. This is our elder there. Mr. Ba is a retired city planner for the Washington, D.C. Now, the next person I'm going to thank is Mr. Jallo here, my cousin, who came in first. And Aissatou Bani, who is here, member of the Bureau of Washington. And of course, Mr. Bashir Ba is here, and I can't thank him enough, because everything we've been writing, he's working tirelessly to put out documentation. The other day, our section in London, they called us, they say Mr. Alpha Conde is going to London, that they're ready to welcome him there. So they called us, we called on Mr. Bashir, and he wrote the memorandum to send them on the spot.
And he wrote it in English, so we should thank him. And you know, we hounded Mr. Alpha Condé in London because he was there to lie to the British people, to tell them that it's good to go to Guinea and invest. But that's a lie. You all know it's not good to invest in Guinea. He would like people to go to Guinea to invest. But not with him because he's a thief. He's a criminal. They told him he won election, but he's behaving in Guinea as though he won a war. And that's not right. Now I'm going to finish here by thanking everybody who came here today. And to let you know that, as Mr. Norman Segal said, this is a long struggle. And Port Alfie Bantal is dedicated, along with all the people who are willing to help her, along the political party of the opposition. We are ready to help to bring about justice in Guinea. And that has to go through arresting the criminals who are killing our people and putting them on trial. That's how we're going to do it. You know, I thank all the political party who was here. I know they are working hard. They are marching on the street of Conakry. Their militants are getting killed every day. So we thank them for coming also. But this is a long struggle. And I finish here by recommending the Justice in Guinea a program. Mr. Norman Segal have established a program for us called Justice in Guinea. That's a roadmap to bring to justice the people who committed the crime of 20th September 2009 and before that. If we win in that struggle, we will put an end to injustice in Guinea. So I ask you all to support that program. I call on that all the time. That's the way to do it in the United States of America. So we should listen to the people who want to help us here. We should put money in that program so we can lobby here the powerful people of this country, bring up the problem of Guinea so they can help us bring to justice the criminals who are ruling us today. So I thank everybody. I thank the elder who came here. May God help us. Thank you very much. Thank you for coming out. God bless you all. Bravo! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. NYPD, we are thankful to you. This is not the first time you are helping us, and you will see us every time, and we will make sure that we keep on the discipline that you have seen us with. We are hardworking people. We are here to stand for Guinea. We are here to stand for Guinea. So we thank everyone that have been here today with their kids, women that leave their job, and so many people that come from different places. We're so happy for everyone. Thank you so much for being here. Justice we want in Guinea. Thank you. President Port Alfie Bantal. Thank you.